short video presentation. Please sit. Please take your seats. May I call your attention to the screen on the left? Short video is playing. How do you feel on that one? Can I hear it? Yeah, play back. Ta tom ta dingina tom ta dingina tom ta dingina tom takr tom ta dingina tom.
I hope everyone enjoyed that video presentation, and I hope Jayantanna and Maya were as equally surprised. Now, before we get started, I want to remind everyone of a few important things that will enhance the Kacheri experience for everyone. First, I would like to remind you to switch off or silence your mobile phones so the Kacheri is more enjoyable. In addition, please remain seated throughout the entirety of the concert. Please wait until the end of a song if you have to leave so the performance is not disrupted. Now, I invite Amma and Appa. Thank you so much, Varun. I would like to now invite both the mothers, grandmothers of Maya and Shriram's mother, and the dignitaries, Jayant sir, Jayachandran sir, Venkatachalam sir, Vishnu Hebbarji, to please come and light the lamp so that we can start in auspicious.
Namaskaram. Ellorukkum vanakkam. Maya is very blessed to have accomplished musicians play with her today. I would like to welcome on stage Sri B. Ananthakrishnan sir on the violin. Ananthakrishnan sir hails from a reputed musician family. He is the grandson and disciple of violin vidwan late V.K. Venkataramanujam Iyengar. He has had the honor of accompanying many legends of Carnatic music. He has done concert tours in several countries around the world and played for several music directors and in various dance drama projects. He has been taking both Carnatic vocal and violin classes in a profound way for several years and has trained more than 50 students, out of which a few students have completed their Arangettam and have started performing concerts. Ananthakrishnan sir has won many awards and accolades. To name a few, Best Sub-Senior Violinist Award from the Madras Music Academy. I have the unique pleasure of welcoming the star of today's evening, our daughter, Maya Subramoni, on stage. Maya was drawn to flute from a tender age of 8, as all of you saw in the little video presentation we put together as a surprise for her and her guru. She was always learning vocal lessons from Sri Paduka Academy in California since age 6. She started learning flute in 2016 entirely through online lessons with her very accomplished guru, Vidwan Sri Flute J.A. Jayant, who is a flautist, collaborator, educator, and composer who performs around the globe, popularizing the art of flute playing. In 2018, Maya competed in the Saptami National Carnatic Competition and won second prize. In 2019, she had the privilege of being in an Indian Raga music video at just an age of 11. Over the years, she has performed flute concerts in various temples and sabhas across the United States and India. Her favorite experience, though, was playing at the Ambalappuzha Lord Sri Krishna temple, as well as the Sanctum Sanctorum of the Tiruvambadi Krishnan at Sri Padmanabha Swami temple. Her love and dedication to Carnatic music inspired her to join and lead a non-profit organization called Raga N in California as well. This is the reason why she has decided that she wanted to have her Arangettam in Trivandrum. We wish you, Kannamma, all the best on your Arangettam. என்னோட பேர் மாயா சுப்ரமணி. நான் ஃப்ளூட் வித்வான் ஸ்ரீ ஜே ஜெயந்தோட சிஷ்யா. இன்றைக்கி இங்கே அயோத்தியா மண்டபத்தில் ஸ்ரீராமசுவாமி முன்னாடி வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பாக்கியம். ட்ரிவாண்டத்தில் தாத்தா பாட்டியும் குடும்பமும் ஒரு மகத்தான ஆடியன்ஸ் முன்னாடி வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போது மகாகணபதியோட பேரில் ஸ்ரீ பாப்நாசம் சிவமோட காம்போசிஷன் தத்துவமரிய தரமா ராகம் ரீதி கௌலே ஆதிதாளம் வாசிக்க போகிறேன்.
அடுத்த பாட்டு ஸ்ரீ முத்துசுவாமி தீக்ஷிதரோட காம்போசிஷன் கஞ்சதலாய தாக்ஷி ராகம் கமலா மனோஹரி ஆதிதாளம் வாசிக்க போகிறேன். ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகளோட கிருதி வந்தனமு ரகுநந்தனா, ராகம் சஹானா, ஆதிதாளம்.
இப்போ வாசித்த ராகம் பந்துவராளி, என்னோட ഏറ്റവും இஷ்டமான ராகம். இப்போ ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகளோட காம்போசிஷன் அப்பராம பக்தி ரூபக தாளம்ல வாசிக்க போகிறேன். ஷார்ப் வேண்டாம், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேண்டாம். ஹை மிட் ரேஞ்ச் மட்டும் வைங்க, ஷார்ப் வேண்டாம்.
கண்டமு பெட்டேனுரா ராகம் பலஹம்ச ஆதிதாளம் ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகளோட காம்போசிஷன் அடுத்த வாசிக்க போகிறேன்.
இப்போ வாசிச்ச ராகம் மோகனம். ஸ்ரீ தியாகராஜ சுவாமிகளோட கிருதி நன்னு பாலம்பா ஆதி தாளம்ல வாசிக்க போகிறேன்.
was Muttagare Yashoda by Sri Annamacharya in Ragam Kurinji Aditalam.
Arangettam with Maharaja Sri Swati Tirunal's Dhanashri Tillana in Adi Talam and Ragam Dhanashri. I would like to thank my supporting artists for supporting me in this concert and for enhancing my Arangettam. I would like to thank all of you for coming to my Arangettam and listening. I would like to ask for all of your blessings and wishes.
Thank you, Maya, Anantakrishnan sir, Arjun sir, and Govinda Prasad sir for that wonderful concert. Now I would like to invite Aman Appa to begin the felicitations. Good evening, everyone. I would like to now invite the dignitaries for the felicitations. May I invite our chief guest, Sri M. Jayachandran sir, to please take a seat on the dais. Next, may I please invite Sri C.V. Krishnamurthy sir to please take a seat. Then I would like to have my Guru, Sri Parvatipuram Padmanabhayar sir, please vango. Next, I would like to invite Vakyam Venugopal sir, Managing Trustee of the Chembai Memorial Trust. May I please invite Sri Vishnu Hebbarji to please take a seat. May I invite Sri Venkatachalam sir of Bharatiya Vidya Bhavan to please take a seat. And finally, may I invite Maya's esteemed Guru, Sri J.A. Jayant also. I would like to request Sri C.V. Krishnamurthy sir to kindly honor the violinist who has accompanied so wonderfully for Maya today, Ananda Krishnan sir. Now, may I request my Guru Parvatipuram Padmanabhayar sir to kindly do the honors and felicitate our Mridangam maestro, Sri Arjun Ganesh sir, who has so ably accompanied Maya today.
May I now ask Sri Vaikyam Venugopal sir to honor our able Mohsing Vidwan sir, Payyanur Govinda Prasad ji. Thank you so much, sir. I would now like to request C.V. Krishnamurthy sir to kindly say a few words. നമസ്കാരം. മായാ സുബ്രഹ്മണ്യത്തോടെ ഫ്ലൂട്ട് അരങ്ങേറ്റം ഇതൊരു അരങ്ങേറ്റമേ അല്ല, ഫുൾ കോൺസെർട്ട്. திருவனந்தபுரம் சித்தியில் மாத்திரம் இது அரங்கேற்றமே தவிர இது இந்த லாஸ்ட்டில் நாங்கள் நீலண்ட சிவன் சங்கீத சபையில் இன்றைக்கி லாஸ்ட் டே, இன்றைக்கி அங்கே பெரிய ப்ரோக்ராம். அதில் இடையில இங்கே வரத்துக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பம். மாயா சுப்ரமணியத்தோட அப்பாவும் அம்மையும் எங்களை கூப்பிட்டனால வந்திருக்கேன். இது ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு அரங்கேற்றமே அல்ல, ஃபுல் கான்சர்ட்டு. அப்போது அடுத்த 2026 நீலண்ட சிவன் சங்கீத சபையில் மாயா சுப்ரமணியம் ஒரு ஃப்ளூட்டு கச்சேரியை வாசிப்பார். பகவான் எல்லா விதமான அனுகிரகமும் ஆசீர்வாதமும், அதே போல் மிருதங்கம் അർജുൻ ഗണേഷ്, വയലിൻ അനന്തകൃഷ്ണൻ, പയ്യന്നൂർ ഗോവിന്ദപ്രസാദ് എല്ലാം നീലണ്ഠ സഭയുമായിട്ട് അതിയായ ബന്ധമുള്ള ആളുകളാകും. அவளுக்கும் எங்கள் நீலண்ட சங்கீத சபையின் சார்பிலும் உங்கள் சார்பில் நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம். ரொம்ப நன்றி சார். May I please request my Guru, Sri Parvatipuram Padmanabha Iyer sir, to kindly say a few words. It is a huge honor to have my Patu sir, who I learnt music from, to be present here and bless my daughter Maya today. Vangu sir. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. ഈ വേദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം രമ്യ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു 10-25 എത്ര വർഷം എടുക്കും? ചൊല്ലണ്ട, നിറയെ വർഷമാറ്റി, ഒരുപാട് വർഷമായി. അന്ന് ഞാൻ സരസ്വതി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലം. കുറേ വർഷം പഠിപ്പിച്ചു, വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രമ്യ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി. കുടുംബമായി പ്രാരാബ്ധങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ, സ്വാഭാവികമായിട്ട്. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിലായി. അതിൻ്റേതായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മ്യൂസിക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ, പക്ഷേ നല്ല ടാലൻ്റുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരായാലും നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയും ഇപ്പോഴും അത് എല്ലാവരും കണ്ടു പഠിക്കണം. കാരണം ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം കാണുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീത വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ആ ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ എനിക്കത് പ്രത്യേകമായിട്ട് തോന്നുന്നത്, നമ്മുടെ രമ്യയുടെ മകൾ ഫ്ലൂട്ട് 2 പാട്ട് കേട്ടു. ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ മതി. ഞങ്ങളെപ്പോലെ അല്പം സംഗീതം പഠിച്ചവർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു കച്ചേരിയുടെ ടച്ച് വന്ന് സ്വാമി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് 10-50 വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്വാമി കേൾക്കാത്ത കച്ചേരികളില്ല. കേൾവിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വശമാണ്. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചവരെക്കാളുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പറയാനും കാണും നമ്മളെക്കാൾ. നമ്മൾ ഒരു അതിനകത്തൊരു വിമർശന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല. കേൾവിയിലുണ്ടാകുന്ന സുഖം അപ്പടി ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക്, അതുപോലുള്ള കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ശ്രോതാക്കൾ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. രമ്യ അന്ന് കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. കുറേ പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ പോയി. പിന്നെ അധികം കോൺടാക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. അച്ഛനമ്മയെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് കാണും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ജയന്ത് ഗുരുനാഥൻ
ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ തവണ നീലണ്ട ശിവ സംഗീത സഭയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കച്ചേരി 3.25 മണിക്കൂറോളം ജയന്ത് വായിച്ചത് ഇന്നും എൻ്റെ കാതുകളിൽ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയണ്ട, അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വപ്രസിദ്ധനായി മാറി, അതെല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ രമ്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത് അത് മുജ്ജന്മ സുഹൃതമെന്നോ ഒരു ഗുരു കടാക്ഷമെന്നോ എന്തേത് പേരിൽ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. പക്ഷെ എന്തായാലും മായയ്ക്ക് ഞാൻ ഫ്ലൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട്. നാച്ചുറൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ഫ്ലൂട്ട്. ആ സുഷിരത്തിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ടോൺ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മോഡൽ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. വിഷ്ണു വിജയൊക്കെ എൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. വിഷ്ണു വിജയ് വായിക്കുന്ന ഫ്ലൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ അന്തം വിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വായിന്ന് ആ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോൺ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ബാക്കി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൊക്കെ ഒരുവിധം വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഫ്ലൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടോൺ അതിനകത്ത് കിട്ടി. ഞാൻ എത്രയോ വർഷം നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഞാനത് മടക്കി വെച്ചു. കുറച്ചെങ്കിലും വായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, അങ്ങനെ ഒരു വാദ്യം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വാദ്യം മായയ്ക്ക് കിട്ടിയത് അത് എന്തുകൊണ്ടും ആ അച്ഛനമ്മമാരും അതുപോലെ അവരുടെ ജനറേഷൻ ചെയ്ത പുണ്യം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും മായ ഇതൊരു അരങ്ങേറ്റമാണെങ്കിലും കൃഷ്ണമൂർത്തി സ്വാമി പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം നീലട ശിവനിൽ വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗ്യമൊക്കെ അടുത്ത് വരട്ടെ. അതിന് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക, യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് മാത്രം പോരാ, ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ചെമ്പൈ തന്നെ ഒരു മെയിൻ കൺസേർട്ട് വായിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ റെഡിയായി വരും. ഞാൻ 5 വർഷം മാക്സിമം കൊടുത്തതാണ് ഒരു പീരീഡ്. അതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ആവാം. എന്തായാലും ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്, ഇത് ദൈവകടാക്ഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഗീതം കിട്ടുക, ഒരു വാദ്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുജ്ജന്മ സുഹൃതമാണ്, അത് സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്ത് തന്നെ പഠിച്ച് ഏത് നിലയിലെത്തിയാലും ഈ ഒരു വാദ്യം നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ട് കരുതി അതിനെ വണങ്ങി ഗുരുനാഥൻ്റെ അനുസരിച്ച് പറയുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു വലിയൊരു പുല്ലാങ്കടൽ വിദഗ്ധയായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളടങ്ങുന്ന ഈ ഡയസിൽ എനിക്ക് കൂടി ഒരു 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവസരം തന്ന മായ സുബ്രഹ്മണ്യയുടെ ഫാമിലി, അതായത് എൻ്റെ ശിഷ്യ രമ്യയ്ക്കും രമ്യയുടെ ഹസ്ബൻഡിനും അതുപോലെ അച്ഛനമ്മമാർക്കുമൊക്കെ എല്ലാ ദീർഘായുസ്സും ദീർഘാരോഗ്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഓരോ വാദ്യങ്ങൾ ഓരോ കച്ചേരി കേൾക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. സംഗീതത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ സൗഖ്യമായി എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. May I please welcome Sri Vaikyam Venugopal, sir, the Managing Trustee, Chembai Memorial Trust. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റായിട്ട് വരാനായിട്ടായിരുന്നു. അവിടെ തുടങ്ങിയില്ല, അവിടെ ആപോകി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പരമനായരോടും CBKയോടും പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം, ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തീർന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ആ കീർത്തനം കേൾക്കാനെന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് താമസിച്ചു. അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പം കാപ്പി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം ആ കീർത്തനം നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ മായ അല്ലേ, ആ മായമോടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് അതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. നല്ല ജ്ഞാനം, ഭാവം എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാനൊരു കാര്യം പറയും, ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് പാടുന്നു അല്ലെ വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, അപ്പം ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ആരുടെ അടുത്താണ് പഠിക്കുന്നത്? നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ നമ്മളാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, അത് ഇന്നയാളുടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ ആർക്കാണ്? ജയന്തിന്. ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ജയന്ത്. ജയന്ത് അപ്പം ശരിക്കും ഒരു ഗുരുനാഥനെ നമുക്ക് കിട്ടണം. ആ ഗുരുനാഥനിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഗുരുനാഥനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഗുരുവിനാണ് അതിൻ്റെ 1ാം സ്ഥാനം. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതേപോലെ പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് സ്റ്റുഡൻറ്റിന്. ഇവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛനമ്മമാരുടെ ജോലി. അപ്പോഴേ ഇതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അവരുടെ ആ സംഗീത സപര്യ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും ഈശ്വര അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്
പത്മനാഭി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ടോൺ ഫ്ലൂട്ടിന് കിട്ടേണ്ടത് അത് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിത് പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധമായിട്ട് കേൾക്കണം. അത് വന്നാൽ ജയിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. പക്ഷേ വളരെ ശുദ്ധമായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ആ പാഠമാണ്. ഓരോ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പാഠാന്തരം, ഒരു ബേസ്, ആ ബേസ് ശരിക്കും കുട്ടി ഹൃദയമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം. എന്തായാലും മോള് നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് ഒരു കലാകാരിയായിട്ട് വരും. പഠിത്തം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ സംഗീത ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും, അത് ഡോക്ടേഴ്സ്, എൻജിനീയേഴ്സ്. ഇവിടെ M.Tech ഒരാളിരിക്കുന്നു, M. ജയേന്ദ്രൻ M.Tech. പക്ഷേ പോകുന്നുണ്ടോ, പ്രൊഫഷൻ ഇതാണ്. അപ്പം ഏത് ലൈനിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടണമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിലർ പറയൂ പഠിത്തം പോവും, വേണ്ട. അത് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ്, കേരളത്തിലാണ്. ഇപ്പം സംഗീതമൊക്കെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ട്യൂഷനുണ്ട്, അതുണ്ട്. ഞാൻ പലയിടത്തും പറയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ എടുത്ത് താലാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടുന്നു, ആ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്, അത് കേട്ടിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയിലും എന്തെങ്കിലും കലയുടെ ഒരു അംശമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള അവരുടേത്. എന്തായാലും എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമുണ്ട്, പഠിപ്പിക്കാൻ ജയന്തുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം, വളരെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. എല്ലാവിധ ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. CVK sir, we would like to honor you. Could you please? Padmanabh Iyer sir. We would also like to honor Sri Vakyam Venugopal sir. May I please request Sri Vishnu Hebbar ji to say a few words. അനന്തപുരിയിലൊരു മായാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ജയന്തിൻ്റെ ശിഷ്യയായ മായാമോൾക്ക് ആയിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഒരു കലാകാരൻ അഥവാ ഗുരു നല്ല ശിഷ്യന്മാരെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിനെ തേടുന്നതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഗുരു തൻ്റെ കഴിവ് ശിഷ്യരിൽ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മഹാനായ ഒരു കലാകാരനാണ് ജയന്ത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ടുള്ളൊരു പരിചയം കൂടിയാണ്. ഇവിടെ അഭ്യാസം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് ഗുരുവും ശിഷ്യനും വളരെ അകലത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും
അകന്നു നിൽക്കാൻ എത്ര സാധ്യമാണോ അത്രയും അകലെയാണ് ചെന്നൈയിലുള്ള ജയന്തും കാലിഫോർണിയയിലുള്ള മായയും. അത്രയും അകന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ അഭ്യസിച്ചു അഥവാ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. സാമാന്യ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് സാധ്യമല്ല ഇത്രയും ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുക. ആ ഗുരുവിൻ്റെ കലയിലുള്ള മഹത്വവും ആ പാണ്ഡിത്യവുമാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മായയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ ത്വര അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു അരങ്ങേറ്റമെന്ന് തോന്നിയില്ല. ഒരു നല്ലൊരു കച്ചേരി ആസ്വദിച്ചു. മോഹനവും പന്തുവരാളിയും സഹാനയൊക്കെ ഒരു 10-20 വർഷം പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാകാരി ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് മായ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. വേണുഗോപാലൻ്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ. മായ ഇനിയും കലാജീവിതത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും വളർന്ന് അതിൻ്റെ ഉയർച്ചയിൽ എത്താൻ വേണുഗോപാലിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടാതെ ജയന്ത് എന്ന വ്യക്തി, ഇപ്പോൾ പുല്ലാങ്കുഴയിൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട്, എല്ലാവരും വളരെ പ്രസിദ്ധന്മാരായ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ കാണാം. എന്നാലും ജയന്തിനെ പോലെ ഒരു നല്ല കലാകാരനും നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഉടമയും കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് 2022 കാസർഗോഡ് നമ്മളൊരു ഗോശാലയുണ്ട്. ആ ഗോശാലയിൽ ഒരു അഷ്ടമി രോഹിണി നാളിൽ ഒരു കച്ചേരി ക്യാൻസലായി. പിന്നൊരു ഒരാൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പയ്യന്നൂർ ഗോവിന്ദപ്രസാദ് പറഞ്ഞു ജയന്ത് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം വരുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞ ഉടനെ ഓടിക്കൊണ്ട് വന്ന് കച്ചേരി വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കാണ്. വന്ന ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഗോശാലയ്ക്ക് ഓടട്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. കുളിച്ച് ഉടനെ പുല്ലാങ്കുഴലുമായി അവിടെ പോയി പശുക്കളുടെ കൂടിയായിരുന്നു വൈകുന്നേരം വരെ. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം, അതായത് കൃഷ്ണൻ്റെ പുല്ലാങ്കുഴൽ കേട്ട് മേയുന്ന പശുക്കളൊക്കെ അത് പുല്ല് ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നു. അത് ആദ്യമായി കാണിച്ചു തന്നത്, ഈ കലിയുഗത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നത് ജയന്താണ്. ഗോശാലയിൽ ഒരുപാട് നേരം വായിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് ചായ കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടി വന്നു. തിരിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഗോശാലയിൽ പശുക്കളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ മേയാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നേരെ അവിടത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ പോയി ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് അവിടുന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ പശുക്കളും അവിടെ വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അത് അനുഭവമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ കഥ സത്യമാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നത് ജയന്താണ്. അതിനുശേഷം ഇതുവരെ അഷ്ടമി രോഹിണി എന്നുള്ളൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ദീപാവലിക്ക് വർഷത്തിൽ 2 ദിവസം നമ്മൾ ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവിടെ വന്ന് വായിക്കുന്നതാണ് ജയന്ത്. ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിലും. ഞാനും മായയും അവിടത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, ഗോശാലയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വേണുഗോപാലൻ്റെയും ഗോമാതാവിൻ്റെയും അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. May I now please invite Sri Venkatachalam sir from Bharatiya Vidya Bhavan. Namaskaram ellarkum. There are 3 reasons why I am here today as one of the guests of honor. The first being none other than Maya Subramoni. I am really proud, privileged and honored today to be here. I came here for an Arangettam. CVK sir Sonamari, it ended up in a full-fledged kacheri. And we are someone who
promotes arts and culture, and we have day in, day out, we see performances in Bharati Vidya Bhavan. This is excellence, par excellence. And Mari, what was the performance? Couple of things I would say. The first reason, as I said, it is you that brought me here. Everything that could challenge her happened today. I was sitting next to Jayant, so he was telling me that I have given her ragas which are easy and which are also really tough. But what I noticed the most is what the whole environment was throwing her the challenge. It was raining in the beginning, the power went off in between, and there was Mani Osai from the temple, and some of the people were even talking. But what I could see is that nothing perturbed you, and you were erect, and the posture is what I really, because that is something which I noticed, which basically an artist needs. And somebody to sit for 2 hours during an Arangettam and give this sort of a performance is unparalleled. Thank you so much. Thank you for this evening. The second thing is that the reason for me to come down is none other than my Jayant. Our association is that I have become a fanboy actually. So wherever I go, I sit next to him. It was an acquaintance through Bharati Vidya Bhavan. He came and he and Priyambada. And from there it started, it matured. Today it's more a friendship. And I am happy that I know a person who's the maestro. You can't get anyone better than Jayant. You should be really blessed to have Jayant as your guru, but because I have seen every artist, I'm not belittling anyone at this point of time, but Jayant is different, a notch above the rest. This was the second reason why I'm here. And also I would like to add is that we have in close quarters seen day in, day out the people who have accompanied you today. All the three artists are someone who are, during an Arangettam it's very difficult to get whether Arjun Ganesh or Ananta Krishnan or Prasad, I'm right, Prasad, all three of them, the way they nod each other, I have seen them in the performances, what they communicate, because they were really happy the way they were performing. They were giving, actually acknowledging every time. That's a stamp. And that is something which I really appreciate. And I could see the Jayant Bani in you. Okay, that is something I have seen him, because I very closely, it's so intricate, and in the way he handles deftly, nobody in this earth can handle it. And the third reason is my own personal reason to be here. It is Trivandrum. This is the place where I have been raised. I belong to Tirunelveli, but in Segote, but I have been raised here. And it's walking the memory lane, whether coming to Srivarangovil or Ayodhya Nagar. I'm very happy that I'm here. This is the third reason. And definitely the proud parents, Saraswati Akka Ramya, Subramoni and Sriram, right? Hospitality is something you should learn from them. Okay, the moment Jayant told me that they will coordinate with you, came the messages flowing from US. I think the way she coordinated, and today at the airport, Sriram was there receiving me and taking care of me, whether I had the food and messaging. I just asked him how do I, because I would like to walk actually, because that's the way, and I said I would walk the memory lane. I would be happy to walk, but for the rains I would have. So I was just asking him, should I wait here for somebody to get picked? He immediately went back, and then came the message that there will be a car at 5 o'clock in your hotel. So thank you so much. You were so hospitable and really loved your company here this evening.
And finally, what to say about Jayant. Jayant and is, as I said, no, there's nothing that I could, there's no adjectives that I could add to him. And you have to take it forward. And it's up to you to learn more. Few things that we do as an institution in Bharati Vidya Bhavan is that, see, we are sitting in the, see, Chennai is called the Mecca of music. So the Margazhi season, when we host, as an institution, we also be a part of all the sabhas. And we see to that we promote young artists and talents. And many of the sabhas today in Chennai only promote largely the vocal. I have curated at least 3 flutes this year, and I have almost all the accompanying instruments are given an opportunity to do the solo performances. At least out of the 650 or 60 odd, we have got 15 of them, the instruments are being played. So definitely, we will try to promote in future. Like CVK sir said, if you are really looking forward to perform in Margazhi, please let me know. 2025, 26 itself, we can give you a platform. Thank you so much. If I don't mention about Mr. Jayachandran, M. Jayachandran, our own Jayachandran, so I'm meeting him for the first time. I have heard about his music. And Arjun Prasad sir, I am really honored. Did I spell him? So sorry, Vishnu Prasad, very sorry. Being here with you all, I feel really proud. Thank you so much. Thanks for the audience who have been here. May I please invite the chief guest of today's evening, Sri M. Jayachandran sir, to kindly say a few words. Namaste. Can we have a standing ovation for Jayant and his true disciple, Maya? When you say Guru, Gu means darkness and Ru means who takes it away, the darkness. So Guru is the dispeller of the darkness of ignorance. Okay? So Guru is the one who has shown you the way, the very pristine way. And I want to put it like this, that I love to say that I am an ardent fan of my dear younger brother Jayant. Such a genius musician he is, and see how he is involved and given his lessons to Maya. And I could hear Maya Murali today. I think Bhagavan has given you his Murali so that he could reveal his Maya, his Sangeetam through Jayant and from him through to you. So the very definition of raga is Ranjayati iti ragaha. That means which colors human emotions. That is a raga. And today
You brought in so many colors of Ridi Gaula, the Gandhara, which is a bit tough to be played on the flute, as also in Shahana, the Nishada, and other notes which need a very delicate nuance or an ornamentation. That was incredibly good, I should say. And then what about Pandurali? The Chuta Panjama Madhyamam and Madhyamam, and then of course the Rishabham and the Nishadam, touching the Sa, but yet not touching the Sa. That is all very beautiful. And that came to you just because Jayant was very judicious in teaching you in that path, that journey. You know? That is his greatness. And that too online, online to US and back. So it doesn't really matter if it is online or offline. It all depends on how it is conveyed from Guru to Shishya and the Guru Parampara going on. And other ragas like Balahamsa, which needs straight notes. You played it awesomely well. I want to put it like that. And of course, Muddugare, Yashoda, and the last one in Kapi, Jagadotharana, they're all very, very nice. And I want to just underline some of your high positives. This is not a judgment. This is not an assessment. This is love for music. Okay? So that is about Suswaram. Suswaram. You might have heard about intonation. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രുതി ചേരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ ശ്രുതിയാവുമ്പോഴേ ശ്രുതി ചേർന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ശ്രുതി ചേർന്നു നിന്നു. Jayant, about 20 years back, I was lucky to be at a concert of Ustad Rashid Khan Sahab. And then he was singing Malcounts. And while he was going through the elaboration of the raga, he touched the upper shadjam. And then I don't know, all of a sudden, my eyes welled up like anything. And I couldn't stop crying, because the shadjam was so resonant. And I could feel all the spirituality there. And after the concert, we had a leg dem by him. And the audience could perhaps ask questions to him. So I was asking him, sir, how could you resonate in that Shruti of the upper Shadjam, which I've never heard before? Then he said, it is all because of my Guru's blessings. So that is Gurutam. So everything is Guru's blessings, and I want to wish you all the best. Keep going. Involve and evolve, like anything. And mastering Murali, Brahma Murali, is not easy, I know. Even if I am going to practice for hundreds and hundreds of years, I don't think I could even pick up a shadjam with your Murali. So you're abundantly talented, and let God, Bhagavan, bless you all the time, and let me wish all the best to you. And perhaps at some point of time, if Bhagavan allows, then you could perhaps be a part of my composition as well. Thank you so much. And now I just need to say something about the accompanying artists. They proved what Pakkam is all about. They were not overpowering, they were empowering the concert. And that is very beautiful with Anantakrishnan sir. Very cool, calm and collected. Was highly supportive, that is very important. And of course, Arjun sir, his brilliance. With all the beautiful patterns coming into each kriti,
and himself understanding what the kriti is all about and the musicality, and he was weaving his own melodies on the mridangam, not the rhythm. The melodies were beautiful, and the Chaturshra Tisram in the Tani was beautiful. And there was one point of time when I was a kid, when for a concert I wouldn't go to the concert at the time of the start of the concert, but would get in at the time of the Tani, because I wanted to hear the Tani. I'm always a big fan of mridangam and the other rhythm instruments. And then Govinda Govinda, he's all about not gimmicks, but very musical, very melodious playing of the morsing. That was very beautiful. And all together, we had so many colors of ragas, laya and rhythm. So I think I've talked too much. So sorry about it. Because if I don't tell this, I feel I'm not being 100% honest about it. I have to say this, that is why I'm telling you. And my namaste to the proud parents. Great that you are supporting her and keep supporting. And you should understand and tell yourself that music is a very long journey for you. Keep going. Namaste. Thank you so much, sir, for those really, really kind words of encouragement for Maya. May I now invite Maya's guru, without whom none of this would have happened, Sri Vidwan Flute J.A. Jain. Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram, good evening. I would like to start with saying that my heart is full. I'm very happy with how Maya performed. And while this is not a vote of thanks, I would like to first thank Maya's parents, specifically her mom, who has always, so our online classes was supposed to be one-on-one, but we always had the third person in the class, and that was Maya's mother, Saraswati Akka. So she was always such a doting mother, and always helped Maya with thalam, and நான் ஏதாவது சொல்லி அவளுக்கு புரியலன்னா அங்கேருந்து அவள் அம்மா சொன்னாதான் கேட்பா. அது அம்மா சொன்னாதான் கேட்பாளா இல்லை அம்மா சொன்னாதான் புரிஞ்சுதான்னு எனக்கு தெரியல இன்னும். But so she was as participative in the classes as Maya was. So thanks to you. And a lot of this credit goes to you. Flute is a very difficult instrument to learn, to play and to master. அதுக்கு நிறைய factors இருக்கு. Only the physical attributes, how good is your lung power, and then your stamina. Thirdly, how focused you are, how attentive you are to the tanpura. ஏன்னா ஒரு காது தன்புரா கேட்டுண்டே வாசிக்கணும், இன்னொரு காதில் ஃப்ளூட் நம்ம வாசிக்கிறது கேட்கணும். இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இது எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கே உண்டு, பட் ஃப்ளூட் does not require manual tuning for it to sound and pitch. இப்போது மிருதங்கம்னா டியூன் பண்ணிக்கலாம், வயலின்னா டியூன் பண்ணிக்கலாம். டியூன் எப்படி பண்ணுறோங்கிறது கண்ணால் பார்க்க முடியாது. ஃப்ளூட்டுக்கு அப்படி கிடையாது. ஃப்ளூட்டு காதால் கேட்டு மவுத் பொசிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு காற்று அந்த சுவாசம் எந்த அளவுக்கு ஃப்ளூட்குள்ளே கொடுக்குறோமோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஃப்ளூட்டோட டியூனிங். ஸோ ஃப்ளூட்டு கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், வாசிக்கிறதும் கஷ்டம். கச்சேரியில் 3 மணி நேரம் வாசின்னு இருக்கிறச்சே, இப்போ வெளியில் மழை பெஞ்சதுன்னா இங்கே ஃப்ளூட் அஃபெக்ட் ஆகும், வித் த ஸ்பாட்லைட்ஸ் ஆன் ஃப்ளூட் அஃபெக்ட் ஆகும். ரூமில் வாசிக்கிறச்சே வேறு மாதிரி இருக்கும். அதே ஃபைன் டியூன் அதே தன்புரா இங்கே ஆன் பண்ணால் இந்த லைட்ஸ்னால டிஃபர் ஆகும். ஸோ சங்கீதம் கேட்டுண்டே வாசிக்கிறதுங்கிறது ஃப்ளூட் இஸ் அ வெரி
difficult instrument. Hence, அப்படி இருக்கிறச்ச மாயா வந்து she is my only student who started from Sapasa online. So a lot of credit goes to this 8-year-old that learned to play this instrument 100% online. நான் இந்த மாயாவை நேரில் ரெண்டாவது தடவை தான் பார்க்குறேன். ஸோ this is only the second time I'm meeting her in 9 years. And every 4 years that I met her, her progress was quite expansive. So I would like to congratulate Maya for such a good performance, and I would like to remind her that as Jayachandran Anna put it, this is a journey, this is a long journey, and at times when you feel that you have reached quite a sweet spot in this journey, music pulls you down. It reminds you that you haven't reached anywhere yet. So it's a constant pursuit for perfection, mastery, knowledge, acquiring music. தெரியும்னு நினைக்கிறச்சு நம்மளை விட நன்னா யாராவது வாசிச்சிருப்பா, ஃப்ளூட்டில் மட்டும் இல்லை, வயலின்லேயும். ஸோ அது கேட்டால் நம்மளுக்கு தோணும், என்னடா இது வேறு யாரோ அப்படி பிரமாதமாக வாசிக்கிறேன், நம்மளுக்கு இன்னும் ஒன்றுமே தெரியலையோ, திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகணும். ஸோ மியூசிக் இஸ் a long journey, music is an ocean. So I wish you all the best, and I hope you start taking music more seriously and you practice it more often. வாரத்தில் 6 hours எல்லாம் பத்தாது, ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் இருக்கணும். அண்ட் மியூசிக்கே வந்து சுவாசமாக நினச்சிக்கணும். மியூசிக் கன்சியூம்ஸ் யூ, பட் தட் கன்சம்ஷன் இஸ் it's quite a good feeling to have, so best wishes to you. And I take this opportunity to thank all the dignitaries. அதாவது எல்லாருமே என்னை விட வயசில் பெரியவா, இவன் எல்லாருமே எனக்கு வந்து குருஸ்தானம். பட் all of them were kind enough, gracious enough to accept my very humble invite, Maya's parents' humble invite, come and grace this occasion. My sincere thanks to Jayachandran sir, who could make it despite his very, 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 very busy schedule. I started off as Jayachandran Anna's fan. I continue to be his fan. அவர் வந்து என்ன அவரோட younger brotherன்னு எனக்கு ஒரு pedestal கொடுத்ததுக்கு I am honored. Thank you. I wish to thank Venkatachalam sir, who is a very busy person, and the fact that he could take time off his busy schedule for this, and he has given me so much importance by making it to this Arangettam. So my humble namaskarams and thanks to you, Venkatachalam sir. And it's truly an association that I personally cherish along with Priyamada. Thank you. எனக்கு விஷ்ணு சார் வந்து பையனூர் கோவிந்த பிரசாத், வித்வான் பையனூர் கோவிந்த பிரசாத், அவர் மூலமாக தான் பரிச்சயம். அவர் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கோஷாலாவில் கச்சேரி காசர்கோடில் அப்படின்னாரு. காசர்கோடில் கோஷாலா, அதாவது கோஷாலா வச்சுக்கிறதே பெரிய விஷயம், காசர்கோடில் கோஷாலா இருக்கிறதுனா my heart swelled upon happiness. It's very difficult to get inside that province with a goshala and to be so successful. So எனக்கு விஷ்ணு சாரை வந்து பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன ஒரு ஃபீலிங் வந்ததுன்னா, ஹீஸ் மை குரு, என்னோட ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைடாக தான் நான் வந்து அவரை பார்த்த உடனே எனக்கு அப்படி தான் தோணித்து. ஸோ எனக்கு விஷ்ணு பிரசாத் சார் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி வந்து இட்ஸ் மோர் லைக் மை ஸ்பிரிச்சுவல் குரு, எனக்கும் என்னோட ஒய்ஃப்க்கும். ஹீஸ் அ கிரேட் மேன், அண்ட் he's such a humble person, such a humble soul. But avarkitta neenga pesa you get to know the kind of knowledge he has, and the kind of service that he is doing for our culture, our religion. And neenga ellarume vandu and goshala, bekal goshala nu peru ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக போகணும், just to experience bliss. And in times such as these, we need more people like Vishnu Hebarji to contribute to our culture, our religion,
and also contribute immensely to the popularization of our music in Kanchangarh, in Kasargod. So நீங்க வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார். நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். I also extend my thanks to C.V. Krishnamurthy Mama, Vaikam Venugopal sir, Parvatipuram Padmanabhayar sir for making it to this function despite their engagements with Neelakantan Shivan Sabha. And last but not the least, எனக்கு வந்து இந்த ஹால் முந்தா நேத்தி வந்து பார்க்கறச்சே என்னடா இது இங்கே ஏதோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே ஹால் அப்படின்னு இருந்தது. அப்போ கண்ணன் மாமா ரிமைண்டட் மீ தட் நான் இங்கே 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வாசிச்சிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் லைஃப் இஸ் அ சர்க்கிள், துனியா கோல் ஹை அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தட் Maya's parents and grandparents chose this very auspicious divine venue for her Arangettam. And thank you once again for such great hospitality. All of us, all my musician friends, B. Ananthakrishnan, Vidwan B. Ananthakrishnan, Vidwan S. J. Arjun Ganesh, Vidwan Payanur Govinda Prasad, இவ எல்லாருமே எனக்கு வந்து 20 வருஷம் பழக்கம். We have performed more than 200-250 concerts together. And in the Arangettam பற்றி பேச்சு வரச்சே, the first thing that I told Maya's mom is that we need to have B. Ananthakrishnan, S. J. Arjun Ganesh and Payanur Govinda Prasad. I didn't even take time to say that, okay, எனக்கு ஒரு நாள் கொடுங்க யோசிச்சுட்டு சொல்கிறேன். It was an obvious choice that we needed genius musicians on stage, but at the same time who are very humble, because music proliferates only with humility around. So ego really doesn't help. So அப்படின்னு இருக்கிறச்சே வித்வான் B. Ananthakrishnan, வித்வான் S. J. Arjun Ganesh, வித்வான் Payanur Govinda Prasad, who I consider my extended family, அவ ஒத்துண்டு இந்த கச்சேரி பிரமாதமாக வாசி 2-3 ரிஹர்சலுக்கும் டைம் ஒதுக்கிண்டு இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த கச்சேரியை கொண்டு போனதுக்கும் மாயாவை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். நீங்கள் எல்லாரும் வந்து இந்த கச்சேரியை கேட்டு ரசித்ததுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. I think the Arangettam girl owes all of you a 1-minute speech to explain what she feels and what all she has gone through this process. Maya, would you like to say a few words? Thank you so much to everyone who has come to my Arangettam and listened. Thank you to everybody online who has also listened. I'm so honored to have had this opportunity to play with such amazing, esteemed artists as Ananthakrishnan sir, Arjun Ganesh sir, and Payanur Govinda Prasad sir. First rehearsal lende neengal enna romba support panninen. Romba thanks. Thank you so much for helping me not only feel comfortable on stage, but helping me feel comfortable off stage, as this was a very tense moment for me, and I'm truly, truly appreciative of all that you have done. I would like to especially thank my guru Jayantanna for guiding me from the beginning of my flute journey in 2016. These have been an amazing 9 years, and I know that I will continue flute and continue to learn from you for many more years. Teaching online from India while I'm in the US with over a 12-hour time difference. Yeah, one of us had to wake up at 7 and one would have to take class in the night. And so I'm truly, truly grateful for that. And it's incredibly difficult. We might have classes at 3 a.m. for Jayantanna or on the train, but I'm so grateful for those sacrifices that you made. And I know that I would not be here today without you as my guru. I'm also very inspired by your dedication to teaching me. I would not be able to do my Arangettam today if not for one person who stood with me during every single class, put talam when I was stressed out about a kacheri, who pushed me to practice every day, and who has held my hand from the beginning of this flute journey when I was 8 years old. Thank you, Amma, for being my first guru.
Thank you also to Varun, my Thambi, for practicing and experimenting with me. And I'm sorry for the times I got mad at you when I was mad at myself. Thank you to Tata Party, Amama Tata, Banu Party, India Tata, and all the Tata parties and all the relatives that have come out to support me today. Thank you, Appa, as well, for planning all of this event. And thank you for listening and showing me so much support and encouragement over the last 9 years. I'm very, very honored to have such distinguished gurus and dignitaries here today at my Arangettam who have showered such kind and encouraging words for me, and I'm truly grateful for your presence and your attention. Thank you also to this amazing audience in this truly, it's a place that I felt like I was not on stage, that I was actually playing in front of Krishna himself. And that is because of an audience that is so receptive and attentive, and because I was playing with such amazing, amazing accompanying artists. Thank you so much for coming to my Arangettam once again. I'm truly honored to have had this opportunity. Good evening, everyone. Maya, we are incredibly proud of you. This was an excellent performance. We are filled with gratitude and joy. This evening has been incredibly special, not just because it marks our child's Arangettam, but because it is a celebration of dedication, passion, and of dreams taking flight. It was raining in Thiruvananthapuram outside, but I felt that it was raining inside the hall with music. I'm truly blessed. Today, it felt like we were in the presence of the divine when we were inside the hall. Thank you to all the performers. First and foremost, we want to thank each and every one of you, friends, family, music lovers, and guests for being here tonight. But a very special thanks to all our dignitaries who we have invited, and they have very, very kindly graced us with their presence. Jayachandran sir, Vishnu Hebbarji, Venkatachalam sir, my guru Parvatipuram Patmanabhayar sir, CVK sir, Vaikyam Neelakandan sir, everybody from the Neelakandan Shivan festival. It is a very busy time for them tonight, and they still came to encourage Maya and to support her, and I'm incredibly honored on behalf of Maya and our family and Jayant sir that they took the time out to come. It was raining today. There have been a lot of things going on, and all of you still are here. I can't say enough words, no adjectives to say my thanks to you. Your presence has meant the world to us and to Maya. The warmth and encouragement you have shown her have made her first step into the world of musical performers a truly unforgettable one. Thank you so much. To Jayant sir, thank you for recognizing the spark within our child. Your patient guidance, technical skill, and emotional support have helped her not only learn the flute, but truly connect with the music. We are deeply grateful for your role in this journey in every step along the way. To the three people who have made Maya feel like they are their child, the accompanying artists, Anantu sir on the violin, Arjun Ganesh sir on the mridangam, and Payyanur sir on the morsing. Maya was very tense when she was first going to meet them, but they put her at ease. Even today morning she was so nervous. First rehearsal, second rehearsal, எல்லாத்துலயும் நீங்க அவளை ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி பார்த்து அவளை என்கரேஜ் பண்ணாள். அவளுக்கு அதில் பயமே போயிடுது. அதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ நன்றி சொல்லனே தெரியல. உங்களோடலாம் யூ ஆர் சச் எஸ்டீம்டு ஆர்டிஸ்ட். எங்கேயோ இருக்காள். நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கே வேண்டி ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக மாறினாள். நான் ரொம்ப கடப்பட்டிருக்கேன். நான் என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல. And thank you for your professionalism and hard work in making tonight's concert an outstanding success. You have given our child the gift of an encouraging platform to perform on, and I hope something that she will carry with her forever. At this moment, there are a few people that I have to specially thank because of their support. The first person is Kannam Mama of Chembai Memorial Trust. Mama has been a fatherly figure
in helping us throughout the process. First day, அப்பா என்னோட அப்பா அம்மா மாமியார் மாமனார் அவளுக்கெல்லாம் இந்த ஹால் பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னப்போ கண்ணம்மாட்ட சொன்னோம். நான் ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட ஃபோன் பேசுறது அவர், ரம்யா நீ நம்பாத்து பொண்ணு, மாயா நம்பாத்து குழந்தை, இந்த அரங்கேற்றம் பொடி பிடிக்கலாம் அப்படின்னார். Without Mama's guidance and encouragement, through everything நான் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அவர்கிட்ட கேட்பேன். அவர் ரொம்ப ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கார். On behalf of our entire family, I would like to present to you, sir, a small token. My Mamanar is a wonderful artist. He is the one who has painted the Carnatic music trinity, who have graced the stage today and blessed Maya. அவர் வரைச்சு ஒரு சின்ன பெயிண்டிங் எனக்கு உங்களுக்கு தரணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கு மாமா. ப்ளீஸ் கம். Oh, sure, sir. Thank you so much. Sure, sir. ഇത്രയും നേരം തൻ്റെ മുരളിയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ചെമ്പൈ ഹാളിൽ ഈ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഒരു മായാ മുരളീരവം തന്നെ തീർത്ത മായാ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഒരു ചടങ്ങിൽ നമ്മൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കും. ആദ്യം ആരെ ഓണർ ചെയ്യുന്നു, ആദ്യം ആര് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും. അതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാനം ആരെ ഓണർ ചെയ്തു, ഏറ്റവും അവസാനം ആര് സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ അവസാനം സംസാരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇതൊരു 8 മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ഇഫ് ഐ ആം കറക്റ്റ്. എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തും മുതിർന്ന സഹോദരനുമായ ശ്രീ വരാഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മപത്നിയും കൂടി ഇതുപോലെ എന്നെ സമീപിക്കുകയോ ഫോൺ ചെയ്യുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ പേത്തിയോടെ ഒരു അരങ്ങേറ്റം നടത്തണം, അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും എന്നോട് ഇതിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ സംഗീത ലോകത്തേക്ക് ആനയിക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായയുടെ ഒരു യാത്ര ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടും ആ കുടുംബത്തോടു കൂടി ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുള്ള ഒരു സഹായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ മായ യാത്ര തുടങ്ങി എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്ലൂട്ട് കച്ചേരി കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു 500 കച്ചേരിയെങ്കിലും ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുമോ ആ രീതിയിലാണ് മായയുടെ പരങ്ങേറ്റം. അല്ലാതെ ഒരു തുടക്കക്കാരിയല്ല, എത്രയോ അഡ്വാൻസ്ഡായി ഒരു 500 കച്ചേരിയെങ്കിലും ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വിലയിരുത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു അരങ്ങേറ്റം എന്ന രീതിയിൽ അത് നടത്താനായിട്ട് ഈ ചെമ്പൈ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെ ജയന്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ജയന്ത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം, എത്രയോ മഹാരഥന്മാർ കച്ചേരി നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ദശകോടി രാമനാമാർച്ചന നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡപം, ഈ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അരങ്ങേറ്റം നടത്താൻ സാധിച്ചതിലും അതിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചില സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിലും എനിക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയും സന്തോഷവുമുണ്ട്. മായയുടെ സംഗീത ലോകത്തുള്ള ആ യാത്ര ഇനിയും തുടരട്ടെ. ഒരു 8-10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗീതജ്ഞയായി മാറാൻ ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നെ മായയുടെ ഗുരുനാഥൻ ജയന്തും അതോടൊപ്പം സഹകരിച്ച ബി അനന്തകൃഷ്ണനും അർജുൻ ഗണേഷും പയ്യന്നൂർ ഗോവിന്ദപ്രസാദുമൊക്കെ എൻ്റെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ ഒരംഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ കരുതുന്നത്. അവരോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനും വലിയ സന്തോഷം. ജയന്തിനും എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും. നന്ദി, നമസ്കാരം. Mama had given us some incredible contacts. Any music event would not be seamless without a very good audio and sound person. For that, Aji sir, I have to thank you for making it so seamless. വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സർ.
The backstage team, everything that you see on stage has been put together by a wonderful event manager, Nitish, who also did the video very affectionately for Maya. நான் நிறைய ஃபோட்டோ வீடியோ அனுப்பி கொடுத்து எனக்கு மாயாவின் ஜெயந்த் சாரையும் சர்ப்ரைஸ் பண்ண ஒரு 10-minute வீடியோ அப்படி சொன்னேன். அவர் சொன்னதுக்கு உடனே அவர் அதுக்கு என்ன நான் ப்ரொஜெக்டர் எடுத்துகிட்டு வரேனே அப்படின்னு சொன்னார். ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக, இந்த மழையிலையும் ஃப்ளெக்ஸு கரெக்டாக இருந்தது. நேற்றுக்கே வந்து ஸ்டேஜ் வாஸ் ஆல்ரெடி செட் அப். The curtains I had requested, everything was set up to perfection. Thank you so much, Nitishar. I would also like to thank Manigandan Mama for the wonderful chai and refreshments that were offered. I hope all of you were able to enjoy it. Thank you all for your incredible effort and planning and coordination, Nitish sir, Sound Aji sir, Kanna Mama for the guidance, Paramount Studio who is here with their photographer, videographer, and who is also providing us the live stream link. From setting up the venue, managing the schedule, handling the sound and lighting, to making sure every detail was in place. Your dedication has allowed our child to focus fully on their performance and stay onto the stage with confidence. Thank you. We know that the planning and execution doesn't happen by accident. It is a result of countless hours of work. We are truly grateful to both our parents, mine and Ramya's, and relatives and friends. Thank you for being our rock. From listening to endless hours of practice to cheering her even in moments of doubt, your love and support have made this accomplishment possible. And to the audience, thank you for lending your ears, your attention, your applause, and your appreciation. Every note played tonight was a note of gratitude for your presence. Your encouragement gives young artists the confidence to keep growing. I also want to mention a special thanks to Janardhan and Mama. Everybody has mentioned the hospitality, and it was Janardhan and Mama who opened his house for our accompanying artists to live very comfortably, to stay very comfortably, and the rehearsal space upstairs, so that whether it was raining, whether it was hot, whether there was hartal, as always we have in Kerala, the famous hartals, nothing affected our practices, nothing affected their stay, their food. Janardhan and Mama, I am incredibly grateful for your generosity. And to all the friends and family who have traveled from far, like Maya's Peripa, who has come actually all the way from California, and her cousin to be here, Perimas from Bangalore and Coimbatore and Nagarkovil and everywhere, Chittappa from Bangalore and Chennai. Maya has been showered with so much love that I don't even know where to begin to thank them with all the love that she has received. To all the audience who are logged in online from USA, New Zealand, Australia, thank you so much. Finally, to Maya, your music touched our hearts tonight. The gentle strength of the flute echoed the countless hours of practice and the passion you have poured into it. We are very, very proud of you, Kannamma. Not just for your performance, but for the courage that you showed and the commitment to stand here tonight before us and share your gift. Thank you all once again for being here to witness this very, very meaningful evening, not only in Maya's life, but in our life too. Have a wonderful evening, and we pray that the power of music continues to bring all of us together. Nandi Namaskar.